Hello dear students, good morning. Welcome in botany lecture. In earlier lecture, student we are start a new unit, right? Unit number 2 and the unit name is fungi. And we have discussed about general characteristics of fungi, right? So right now in this lecture we are moving on the reproductions part of fungi, right? So normally fungi is reproduced by vegetative, asexually and sexually. These three methods through fungi is reproduced. So one by one આપણે જોવાનું છે. So first, vegetative reproductions. So normally vegetative reproductions take place by three methods: fragmentations, fissions and budding. So what is a fragmentations? Fragmentations, that means thallus are accidentally or mechanically break up and divided into small segments, and these small segments are able to new plants, right? So this called fragmentations. Fissions, that means divide. Two cells are divided, right? Fission and fusions, these two terms are the different opposite word છે. Fusions, FUSION, fusion એટલે જોડાવું. Fissions, that means છૂટા પડવું. તો એનું કોમન એક્ઝામ્પલ છે ઈસ્ટ. ઈસ્ટની અંદર શું થાય છે? બે સેલ્સ છે એ છૂટા પડે છે. This is a vegetative method, right? And last method is a budding. New very small bud are produced, and this bud are attached to mother cells, mother plants, right? And normally this type of method we can see in East and Ustilago. Some example of the fragmentations method are Rhizopus, Mucor and Aspergillus and the Alternaria, right? So these three methods are vegetative reproductions. Then we are moving on asexually reproductions. So normally in this reproductions spore are developed, right? આ જે reproductions થતું હોય કેનાથી થતું હોય છે? By spore. So about 20% of fungi propagate by only asexually. જેટલી પણ ફંજાઈની કોમ્યુનિટી છે એમાંથી 20% જેટલી ફંજાઈ એવી છે કે જે માત્ર એસેક્સ્યુઅલી રિપ્રોડક્શન્સથી શું થાય છે? રિપ્રોડ્યુસ થતી હોય છે, રાઈટ? સો નોર્મલી એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન્સ ટેક પ્લેસ બાય spore, and this spore is variables structures, shape, size, everything. And morphological and physiologically these spores are very different, and these spores are formed in the favorable conditions, right? So that's why here writing about asexually reproductions take place during the favorable conditions, right? Favorable and the unfavorable, these two conditions, but these spores are the growth and the developed in the favorable conditions, and the formation of the variety of the conidia or the spore. This spores, another name is a conidia, right? This is another name, but structure is similar. These are the spore, and many varieties spore. So the spore is mainly two types, unicellular and the multicellular, right? So here example Aspergillus and the Penicilliums, example of the unicellular spores, and Alternaria and the Chrysospora,
they have a multicellular spores, right? So these are the penicillium and the aspergillus structure, right? Here we can see in upper side, these are the conidia, and this is the spore structure. In conidia, actually this all structure is a conidiopore, right? This whole structure name is a conidiophore, and this conidiophore in a developed conidia, right? And this conidia is a spore name, right? So they may be endogenous when developed in the cnidia or the sporangia, right? Or the exogenous when they developed on the sporophore or the conidiophore. Here two different structure, endogenous and the exogenous. Exo that means the outer side, endo that means the inner side. જે સ્પોર હોય છે જે રીતના ડેવલપ થાય છે, જો બહારની સાઈડ ડેવલપ થતા હોય તો એને કહેવાય એક્ઝોજીનસ, અંદરની બાજુ ડેવલપ થતા હોય તો એને કહેવાય એન્ડોજીનસ, રાઈટ? સો હિયર ઇન એસ્પરજીલસ the spore are the developed in a outer side, right? Because here this structure is a outer side and this structure name is a conidiophore. In conidiophore are the developed and in inner side many conidia are the developed and the growth and the mature, right? And these conidia are the able to new plant generations, new plant growth, right? So here another two types of the spore, endogenous and the exogenous. So here this example of the exogenous, not a endogenous. Endogenous example is a mucor and the rhizopus. Some common asexual spore in the fungi, normally many types of the fungi spores, right? Like that zoospore, chlamydospore, oidea, aplanospore. These all are the spore type. And these all spore structures are the variables. So zoospore example is Echinacea, Pythiums, Phytophthora, right? In chlamydospores, some example is Ustilago, right? In Ustilago, chlamydospore is produced. Oidea, some example is Colobia and the Coprinus. And the aplanospore example is a mucor, rhizopus and the pilobolus, right? So these are the fungi name, and in this fungi this type of spore is produced, right? Echinacea છે, Pythium છે, Phytophthora છે, તો આની અંદરથી જૂસ્પોર જે પ્રોડ્યુસ થાય છે, સમજાણું? ઉસ્ટિલાગો છે તો એની અંદરથી ક્લેમાઇડોસ્પોર કરીને જે છે એ પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે. મ્યુકર, રાઇઝોપસ એન્ડ પિલોબોલસ છે એની અંદરથી આપ્લેનોસ્પોર છે એ પ્રોડ્યુસ થતા હોય. And these all spores are produced in the favorable conditions, right? Next, another method is sexually methods. So this sexually method is variables, and in some fungi, in a very simplest sexually reproductions, and some fungi in the very complex method, right? So it involves the formation of the fusion of the gamete. In sexually reproductions, two gametes are the produced, male gametes and the female gametes. Male gametes produce in the male reproductive structures, and female gametes are the produced into female reproductive structure. So here male and female plant body both are the present, right? So sexually reproduction is found in the whole group of the fungi. આપણે વાત થઈ હતી કે ક્લાસિફિકેશન જોવાના છીએ. આ જેવું પૂરું થશે આના પછી આપણે ક્લાસિફિકેશન જોવાના છીએ. તો એમાં જે પણ ક્લાસ છે, જેટલા પણ ગ્રુપ છે, નોર્મલી સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન જે બધા ગ્રુપ્સની અંદર જોવા મળે છે એક્સેપ્ટ બાય ધ ડ્યુટેરોમાઇકેટિસ. આ એક એવો ક્લાસ છે કે જેની અંદર સેક્સ્યુઅલી રિપ્રોડક્શન એબ્સોલ્યુટલી એબસન્ટ હોય છે. Sexually reproduction is completed in the following three distinct phases.
normally these sexually reproductions are the passed into three distinct phases. Which three distinct phases? First is a plasmogamy, second is a karyogamy, and third is a meiosis. So normally in the plasmogamy, two protoplasts are the fused, right? Karyogamy, that means the two nucleus are the fused, and meiosis, that means one nucleus are the divided, right? So these three methods into passed away. So one by one we can see in the very detail. So what is a plasmogamy? First, so first step is a fusion of the protoplast, right? So here two compactively gametes, and that means sex cells, male and the female cell structures, right? So these two gametes are gamete cells have a fused to protoplast, and the two compactable nuclei come close to the each other. Karyogamy, that means here protoplasts are the fused, upper step. So here two nucleus also fused, right? કારણ કે પ્રોટોપ્લાસ્ટ ની અંદર શું હોય છે? ન્યુક્લિયસ હશે. તો જેવા પ્રોટોપ્લાસ્ટ ફ્યુઝ થશે એવા ન્યુક્લિયસ પણ ફ્યુઝ થશે. So in the second step, fusion of the two nuclei. From the two fusing gametes take place a diploid zygote, because every time these gametes are the haploid in the nature, right? Male gametes and the female gametes, these two gametes are the haploid in nature. That's why we are the writing about N, sign of the N. So here two nuclei are the fused, that means a diploid zygote is formed, diploid nucleus is formed. That's why here named is a diploid zygotic nucleus, and we are the writing about 2N, this zygotic nucleus, that means a 2N, because a diploid, right? In the later groups of the nuclei of the opposite strand get themselves to arrange into pair. Here two strands, that means two different strands are the present. જેવી રીતના મેલ ગેમેટ અને ફિમેલ ગેમેટ્સની વાત થાય છે, so that's why these reproductive structures are the different. That's why the dicaryons, two different nucleus, not a similar, not a monokaryon. Monokaryons, that means a similar nucleus. Here dikaryon, that means two different nucleus. So this phase in the life cycle is known as a dikaryo phase. કારણ કે બંને ન્યુક્લિયસ છે કેવા છે? ડિફરન્ટ છે. કારણ કે પ્રોસેસમાં શું થાય છે? એક મેલ અને એક ફિમેલ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ બંને ફ્યુઝ થાય છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં પહેલા પ્રોટોપ્લાસ્ટ ફ્યુઝ થશે, એના પછી એનું ન્યુક્લિયસ ફ્યુઝ થાય છે. તો બંનેના જે સ્ટ્રક્ચર છે કેવા છે? ડિફરન્ટ છે. That's why this process name is a dikaryo phase, and the process by which the stage in the accomplished, and this called dikaryotizations. જ્યારે આ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ત્યારે એને કેવી કહેવાય છે? dikaryotizations. And the two nuclei of the dicaryons તો fuse to form a diploid nucleus. એ આપણે ઉપર જોઈ લીધું કે જેવું પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે એ ફ્યુઝ થશે એવું જ એની અંદર પ્રોટોપ્લાસ્ટની અંદર ન્યુક્લિયસ હશે, તો બંને ન્યુક્લિયસ પણ શું થવાના છે? ફ્યુઝ થવાના છે. That why this life cycle is known as a dikaryo phase, and this stage is accomplished by this called dikaryotizations, right? And in this process two nuclei are fused and formed a diploid nucleus, that means a 2-end nucleus. And later then the third phase is meiosis. So now these diploid nucleus are the divided and form the many cells. So after the karyogamy, reductions or divisions take place in the diploid nucleus, and the haploid stage is re-established. તો ફરી પાછું શું થઈ જશે? જે હેપ્લોઇડ નેચરમાં હતું એ હેપ્લોઇડ નેચરમાં ફરી પાછું આવી જશે, રાઈટ? કારણ કે ગેમેટ છે એ ઓલવેઝ હેપ્લોઇડ ઇન નેચરની અંદર હોય છે. So the compactable nuclei are the brought together by the following the sexual process. So many different types of the sexual process seen in the fungi.
right? So here different methods: planogametic copulations, next is a gametangial contact, third one is a gametangial copulations, fourth one is a spermatizations, fifth is a somatogamy, right? So these all are the sexual reproductions methods, right? These are the very different method compared to algae. આલ્ગેની અંદર સેક્સ્યુઅલ પ્રોસેસમાં આવી કોઈ મેથડ હતી નહીં, પણ આની અંદર તમને ડિફરન્ટ છે એ મેથડ્સ જોવા મળે છે. સો ફર્સ્ટ પ્લાનોગેમેટિક કોપ્યુલેશન્સ. સો what's the meaning this term planogametic copulations? So this involves the fusion of the two naked motile gametes. So here gametes are the motiles and naked. So here two characteristics of the gametes, and this gamete is known as a planogametes, right? So what is a planogametes? એવો કોઈ ઓપ્શન એવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે, ક્વેશ્ચન પૂછે કે what is a planogametes? That means two naked motile gametes are the fused. And the planogametic copulations is of the three types, right? So these methods are the depending on the nature and the structure of the gametes. These all the methods planogametic copulations are the depends on the structure and the nature of the fusing gametes. તો એ જે ગેમેટ છે એ ગેમેટના નેચર અને એના સ્ટ્રક્ચર ઉપર આધાર રાખે છે. તો આ પ્રકારનું જે કોપ્યુલેશન્સ થાય છે, રાઈટ, એને કહેવામાં આવે છે પ્લાનોગેમેટિક કોપ્યુલેશન્સ. તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો ડિફરન્ટ થ્રી ટાઈપ્સ છે, રાઈટ. ધીસ planogametic copulations are the three types, and these three types depends on the nature and the structure of the fusing gametes. So which are three types? First is isogamy, second is anisogamy, and third is oogamy, right? So what is isogamy? So here these fusing gametes are the morphologically similar but physiologically are the different, right? Here two gametes are the involved in the reproductions, right? One is a male gametes and another is a female gametes, and sometimes we are the not confirmed this is a male and this is a female, and that time some vegetative cells are the looking like similar to reproductive cells. So that type of the situation in the vegetative cells are the work similar to the reproductive cells, right? So these reproductive cells, reproductive gametes, fusing gametes are the morphologically similar, right, but physiologically are the completely different. So these methods, this process is known as isogamy, right? And આ ઇમેજ જે છે એમાં તમે જોઈ શકો છો morphologically are the similar, but physiologically process and all the mechanisms are the different and each other. So some example of the isogamy: syncretium and the catenaria, right? Another is anisogamy. So what's the method of the anisogamy? The fusing gametes are the morphologically and the physiologically are the different, right? So the male gamete is smaller and very active to the female gametes, right? So here morphologically and physiologically both are the difference to each other. જે તમે સેકન્ડ ઇમેજની અંદર જોઈ શકો છો, રાઈટ, કે શેપ છે એ પણ નાનો છે મેલ ગેમેટ્સનો. સો હિયર ફર્સ્ટ ઇમેજ ઇઝ male gametes and another is a female gametes, and compared to female gametes these male gamete is smaller and this gamete is very active,
compared to the female gametes, right? Third one is oogamy, right? So the female gamete is non-motile. Always female gamete is a non-motile and male gamete is a motile. Every plant structure in the female gamete is always non-motile and male gamete is motile. So female gamete is another name to known about ovum, and the male gamete is another name to known about anthrozoids, right? So here two another name of the female gametes and the male gametes. Male gamete is known as ovum, male gamete is known as anthrozoid, and the female gamete is known as ovum, right? So they are the formed in the specialized gametangia. Always gamete are the formed in the gametangia, right? And these gametangias are the different name like that oogonium and the antheridium, right? So ovums are the formed in oogonium and anthrozoids are formed in the antheridiums, right? So here another two structures, oogonium and the antheridium. Here one must image, and this image are the oogonium, right? And upper side you can see now very clearly these are the anthrozoids. Actually these anthrozoids are the formed and the developed in the antheridium, but after the reproduction, after the mature the anthrozoids, these anthrozoids are the moving and near attached to the ovums. જ્યારે એન્થ્રોઝોઇડ છે ડેવલપ થઈ જાય ત્યારે કેની બાજુમાં જશે? ઓવ્યુમની બાજુમાં. અને ઓવ્યુમ છે એની સાથે શું થાય છે? જોઈન્ટ થશે, ફ્યુઝ થશે અને એક ઝાયગોટ ન્યુક્લિયસ ટ્રી ફોર્મ કરશે. સો આ એ ફાઇનલ પ્રોસેસ છે, and this process is known as a fertilizations, right? Here another branch is empty antheridiums, right? Here no any structure of the antheridia, right? These are the sterile structure, and these are the very broad region is oogonium, and in oogonium ovum are the developed, and upper side another structure is antheridium, and this in this antheridium anthrozoids are the developed. Next is a gametangial contact. So here two gametangia of the opposite sex comes into contact with one another. આ પ્રોસેસની અંદર શું થાય છે? બંને ગેમેટેન્જિયા છે એ અલગ અલગ હશે, મેલ અને ફિમેલ. અને આગળનું છે એની અંદર એકચ્યુઅલી મેં એવું કીધું હતું કે એન્થ્રીડિયા છે એ બીજામાં હશે, બટ એન્થ્રીડિયા ને જે ઓવ્યુમ હતા એ બંને શું હશે? એકમાં જ હશે, અપર એન્ડ ડાઉન એરેન્જ થયેલા હશે. બટ ઇન ધીસ કેસ ટુ gametangia are the developed and the growth are the very different, opposite strand, right? So here the male gametangium, that means antheridium, these are the transfer the male nucleus or the gametes into the female gametangia, that means the oogonium, either through the pores at the point of the contact or through the fertilization tube. તો આ પ્રોસેસની અંદર શું થશે કે સેન્ટરની અંદર તમે આજ રાઉન્ડ પોર્શન્સ જોઈ રહ્યા છો, this structure is oogonium, right? And near one is antheridium structures, anthrozoids, antheridiums, right? So these antheridium structures are the nearby the oogonium, and after the fertilizations tube is very developed, and these fertilizations tube through antheridia are the moving and
passed to ઓવ્યુમ્સ ઉગોનિયમ, રાઈટ. આમાં જે એન્થ્રીડિયા હશે એ શું થશે? ડેવલપ થશે. અને એ એન્થ્રીડિયા છે કેની બાજુમાં જશે? ઉગોનિયમ પાસે, એટલે કે ઓવ્યુમ પાસે. એન્ડ ઇન ધીસ પોઝિશન્સ ovumes and anthrozoids are the fused, right? And after this process diploid nucleus are the formed, and this diploid nucleus is known as a zygote. Another name is a zygote. And here these are the empty antheridium, because here no any antheridia, right? So in two structures between very small tubes are very clearly we can see. So this tube is known as a fertilization tube, and this fertilization tube helps to two gametes are the very nearly passed away. એકબીજાની સાથે જોઈન્ટ કરવા માટે આનો બહુ જ મોટો એવો રોલ હોય છે. And some example of the gametangial contact, Phytophthora, Sphaeroptera and the Pythium. Clear? કશું નવું નથી. એન્થ્રીડિયમ બ્રાન્ચ અને જે ઉગોનિયમ બ્રાન્ચ છે કેવી હશે? ડિફરન્ટ હશે. ઉગોનિયમની અંદર ઓવ્યુમ્સ ડેવલપ થાય છે, એન્થ્રીડિયમની અંદર એન્થ્રોઝોઇડ ડેવલપ થાય છે, અને બંને એકબીજાની પાસે આવે છે. Third one is a gametangial copulations, right? So in this process involves the fusion of the contact to compactable gametangia. આની અંદર પણ gametangia છે શું થાય છે? ફ્યુઝ થાય છે. But here the gametangias come in the close contact. They bar the wall. જે ગેમેટેન્જિયાની વોલ હોય છે એ વોલ જ ડાયરેક્ટ શું થઈ જાય છે? એટેચ થઈ જાય છે. એન્ડ ધ વોલ્સ એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ધ કોન્ટેક્ટ, એન્ડ ધીસ વોલ આર ધ ડિઝોલ્વ, એન્ડ ધેર internal materials are the mix. Internal materials are the mix. આની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્લિયરલી કે કોઈ ગેમેટ્સ જેવા કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે, મતલબ અંદરોમાં આની આગળનું જે હતું એમાં આપણે જોયું ક્લિયરલી anthrozoids and the ovumes are the produce. But here that types reproductive structures are the not formed. Here directly these two gametangia are the near and diffuse. But here two gametes walls are the very close to each, and this wall are the dissolved. After the dissolutions of wall, these two internal materials are the mixed. અને આ મટીરિયલના લીધે જ શું થશે? એકબીજાની સાથે ગેમેટ છે ફ્યુઝ થઈ જશે. સો હિયર ફર્સ્ટ સ્ટ્રેન એન્ડ અનધર સ્ટ્રેન. મેં હમણાં જ આગળ થોડીક વાર પહેલાં જ કીધું હતું, ઘણી વખત રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર્સ ના જોવા મળતા હોય. ધેટ ટાઈમ વેજીટેટિવ સેલ્સ આર ધ પરફોર્મ ટુ સિમિલર વર્ક. એ ટાઈમે જે વેજીટેટિવ સેલ્સ હોય છે એ રિપ્રોડક્ટિવ સેલ્સની જેમ વર્ક કરતું હોય છે. તો એવી રીતના ધીઝ આર ધ ફર્સ્ટ પોઝિટિવ સ્ટ્રેન એન્ડ ધીસ ઇઝ અનધર સ્ટ્રેન્સ, રાઈટ? એન્ડ ધીસ સાઇન બાય ધ પોઝિટિવ એન્ડ ધ નેગેટિવ, right? So these structures are the well developed, and here we can see in the suspensor and the isogametangia. Here completely two gametangia are the fused. So this different center part is known as isogametangia, and another two elongated part name is a suspensor. And in suspensor cells and the nucleus are the developed, and this nucleus are the fused via this structure. અને આ સ્ટ્રક્ચરના લીધે આ શું થશે? બંને જે એકબીજાની નજીક આવશે અને ફ્યુઝ થશે. આવી રીતના આની અંદર શું થતું હોય? રિપ્રોડક્શન થતું હોય છે, એટલે કે કેરિયોગેમી પ્રોસેસ થશે. The two gametangia ultimately fuse, resulting in the karyogamy. Because here protoplast is a fused, two gametes protoplast are the fused. In this protoplast in a nucleus are the present, and that's why this nucleus are the very easily fused. And this process name is a karyogamy.
and normally this type of the process seen in the mucus and the rhizopus. Fourth one is a spermatizations. What is spermatizations? Very different name. Sperm, જો આની તમે સંધિ છૂટી પાડો તો સ્પર્મેટાઇઝેશન્સનું એટલે કે સ્પર્મ, ધેટ મીન્સ અ મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર. નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય છે, રાઈટ. સો ઇન સમ એડવાન્સ જેનેરા, મેં કીધું હતું ને, રિપ્રોડક્શન છે એ સિમ્પલ પણ હોઈ શકે, કોમ્પ્લેક્સ પણ હોઈ શકે, પણ એની અંદર કોમ્પ્લેક્સ એટલે કઈ રીતનું એડવાન્સ સ્ટ્રક્ચર હોય, રાઈટ. સિમ્પલેસ્ટ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ધ એડવાન્સ સ્ટ્રક્ચર. The some fungi class is a very lower fungi and the higher fungi, right? So here two different type of the class. So some advanced genera and genus name is a Puccinia, right? Here sex organs are the completely absent. Here no sex organs, right? The sexual process is accomplished by the many minute spore-like single cell structure. Here no sex organ, but similar to the structure, and this structure is a very small, very minute spore-like structure in the single cell. This is called spermatia, right? And this spermatia, that means a male gametes, and the specialized reproductive hyphae, that means the female gametes. Here no particularly reproductive structures are the present in this case. So the spermatia are the carried by the air, water or the insect. આપણને ખબર છે કે એના માટે કોઈ વાહક જોતું હોય છે, જ્યારે સ્પર્મેટિયા છે એ ફિમેલ પાસે જઈ શકે, તો એના માટે એર છે, વોટર છે, ઇન્સેક્ટ છે, એની મદદથી એ શું થાય છે, ફર્ટિલાઇઝેશન્સની પ્રોસેસ થશે. So the spermatia are the carried by the air, water or the insect to the receptive hyphae. And the contact to the spermatium enter the receptive hyphae through the pores. અને જેવો એને અહીંયા પોર જેવું સ્ટ્રક્ચર મળી જશે, and these pores are the very helps in the fusion of the nucleus, right? એ ફ્યુઝન કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. Then another is somatogamy. So your sex organs are the not at all the formed, but two vegetative cells or the two vegetative hyphae make all the sexually functions. Similar functions જે કરતું હોય એ fused together, and these hyphae or the cells, vegetative cells, are the fused together. And some example of the Morcellia, Pasaiza and Agaricus are the some common example of the somatogamy. આની અંદર હાઇફે છે, વેજીટેટિવ હાઇફે છે, એ જ શું થઈ જશે, ફ્યુઝ થઈ જશે. Basically the 5 type of the life cycles seen in the fungi, group of the fungi, like that asexual, haploid, haploid dikaryotic, haploid diploid and the diploid. So here total 5 types. First is asexual. These are the different from another. Haploid, that means a single nucleus are the formed. Haploid dikaryotic, that means here 2 phases of the life cycle. One is a haploid and another is a dikaryotic. In the dikaryotic, 2 nucleus are the present. Haploid, that means only one, right? Haploid diploid, that means 2 phases are the present, haploid phase and the diploid phase, right? 2n and the n, and another is a diploid, that means only diploid phase is a present. So total 5 type of the life cycles present in the fungi kingdom, fungi group, right? હવે જે આપણે સ્પીસીસ ભણશું એની અંદર જે પ્રકારની લાઈફ સાયકલ હશે એ જ આપણે સ્ટડી કરવાની છે. આ લાઈફ સાયકલને આપણે ડિટેલ્સમાં સ્ટડી કરવાની થશે નહીં. And last point is a difference between the algae and the fungi. ટોટલ આપણે સેકન્ડ યુનિટ ઉપર આવી ગયા છીએ, તો ઓલરેડી આપણે આલ્ગેના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ સ્ટડી કરી ગયા છીએ, આલ્ગે અને ફંજાઈના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયા અને આજે આ પૂરા થયા છે. તો એની જો કમ્પેરિઝન આપણે કરીએ, સો એવા કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે કે જેની મદદથી આલ્ગે એન્ડ ફંજાઈ આર ધ ડિફરન્ટ,
So first is algae and another is a fungi. So normally algae is autotrophic, that means chlorophyll is present, and normally pigments is a chlorophyll and the chlorophyll B, right? And these pigments are the whole algal group into present. And another, compared to fungi is a heterotrophic because absent of the chlorophyll, right? Fungi is not manufacture of the food because chlorophyll is absent. So that's why it is called achlorophyllous and non-chlorophyllous, right? Algal plant body is filamentous or the parenchymatous, and another type we can see in the organizations of the thallus, right? And here in fungi, plant body is filamentous or the pseudo parenchymatous, right? But this is the different. Thallus is a pseudo parenchymatous, look like similar but pseudo, not a true. Algal cell wall is comparatively made up of the cellulose and the hemicellulose, right? But fungi cell wall is made up of the chitin, and the lower fungi group in the cell wall is made up of the fungal cellulose and the glucan, right? Here I am not write glucan. Reserve food materials usually in algae form of the carbohydrate, starch and oil, but normally form of the carbohydrate. And another, in the fungi, this reserve food material is also formed in the glycogen and the fat globules. So here two different of the reserve food materials. Light is necessary for their growth in algae because algae is autotrophic, right? So these algae are the on the food manufacture. That's why light is necessary. But in fungi, not necessary of the light for the growth and the development, right? And in algae, progressively sexual reproductions are the present. But in algae, very different type of the sexual reproductions, like that simplest and the complex. Two different types of the sexual reproduction is present, right? And in fungi, progressively this sexual reproduction is a very simplest type, not a complex, because here two different classes of the fungi, higher classes and lower classes. So that's why here sexually reproduction is a very primitive form, but simplest advanced form, not a complex advanced forms. But in algae, advanced type of the sexual reproductions, advanced form of the reproductions, right? Not a primitive. Primitive is a very less than, but advanced is a very more. They are the mostly aquatic. That means algae is a different habitats organisms, right? But mostly algae is aquatic organisms. Sometimes terrestrial and also present in the unusual habitats, like that inner side of the plant and the animals, outer side of the plants and animals, decay compounds, and very different type of the habitat. But normally this most of in case this algae is aquatic organisms, right? In aquatic, fresh water and the marine waters are the different, but here not we can in details discussion, right? And fungi is normally all type of the habitats. મજા આવે ત્યાં એ રહી લે, એને ખાલી શું મળવું જોઈએ, એને એડેપ્ટેશન મળવી જોઈએ. આલ્ગેમાં એવું હોતું નથી, આલ્ગેની કન્ડિશન રહે છે, પણ ફંજાઈ માટે એવી કોઈ કન્ડિશન છે નહીં. એટલે મોસ્ટ ઓફ બધા કેસની અંદર એ જોવા મળી જાય છે. So here our one chapter, one topic have complete, right? In the next lecture we are discuss about classification of the fungi, right? And
ક્લાસિફિકેશન કેનું જોવાના છે એ તમને કહી દઉં. એલેક્સોપોલસ. આલ્ગેનું ક્લાસિફિકેશન આપણે જોયું હતું સ્મિથભાઈનું, રાઈટ. હવે આપણે જોવાના છીએ એલેક્સોપોલસ. એ સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે, એને જે ક્લાસિફિકેશન આપ્યું છે બહુ જ નાનું ક્લાસિફિકેશન છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટડી કરવાના છીએ. ઓકે.